bino biva eri ani? These come from God, So serifa abantu. not from human beings. For the people and the people Not the other definition of social studies. abakulembeze baba waguliriza. They are given authority. Yes. Otandise okujja mu Focus of God TV. Good evening, all viewers of Focus of God TV. We greet you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We thank you for all the works that you lay hands on behalf of God and the entire Africa. It is the time to boost amanyi g'abakozi in the nations of Africa. Through the power in the people and the authority in the leaders, that we may build and protect the nations of Africa. Right, we are on Focus of God TV, discipling the world. We mostly delight in discipling Africa. And here on Focus of God TV, we say the focus of God is our path to take to reach the destinies of God. We are in the Gear Up week, in which we see the 9 programs focusing much at the rise of the African plan, all the general rise of Africa at the global standard and stage. These programs, they focus so much at the unity and salvation of Africa, to ensure that we get from the old poor state in which we have been for a long time. Yes. Here on Focus of God TV, we say where you are, you can get us live. And if you see we're in the last week of the month, we begin with our Gear Up programs. And this is one of them, known as the government of Africa, or the kingdom of Africa. Through this, we boost the labor force in the nations of Africa, passing through power in the people and the authority in the leaders. Don't forget, this program is in place to teach all the Africans how God wants the government to be, how would they be conducted, and how would we be, and do we know them? That is why God gives us this program, to wind up and end up in the one government of Africa, that it enables us to establish the one perfect Africa. That is where everything and every person, they work in perfect harmony. We're going to continue even today on the Talkshow, as we continue to analyze what we are told by the teaching priest. We are on the part 14, looking at the answer number 5, why God gave us this program. And that answer says that God gave us this program to establish the one government of Africa. Because if we establish the one government of Africa, we return the spirit of the kingdom of Africa. And this spirit of Africa, or the kingdom of Africa, is the special spirit of love for Africa among the Africans and the entire world.
tulaba omwoyo guno mu byafaayo. We are on the session of looking at this spirit Bwe historically. twogera ku byafaayo bo balabira ku kinti tulina omwoyo guno ogw'okwagala When we Africa. talk about the history, by what did they see that we have the spirit of love for Africa? Basinziira ku ky'okugamba nti omwoyo gw'okwagala Africa weeguli. What did they base on to say that the spirit of love for Africa is in Kubanga we place? tutuukidde ku mulembe gwaffe guno. Because by the time we reached our generation, Bwe njogera omulembe gwaffe njogera omulembe gw'oliko. when I speak our generation, I mean the Mu generation we are kyasa on. kino eky'enkumi In this 21st century, gw'omwoyo tugulabira ku ki? by what do we see the spirit? Era ffe tulaba ng'omwoyo teguliiwo. We see the spirit is not there. Tetulina kwagala Africa. We don't have love for Tetulina Africa. kwagala kwa nsi We don't yaffe. have the love for our nation. Kati okwagala okwo kugenda kudda That love is going to be returned singa tunaaba tutaddewo gavumenti emu eya Africa. if we establish the one government of Africa. Era singa tugiteekawo And if we establish it, kitegeeza tukomyawo omwoyo guno ogw'okwagala okw'enjawulo. it means we return this special spirit of love. Tunaagulabira ku ki? By what shall we see it? Tugulabira ku kuba nti okubeerawo kw'omwoyo guno We see it. ogwa Africa That the presence of this spirit of love for kwe Africa kubaawo kw'obusika bw'obugagga obw'empisa n'enneeyisa. is the existence of the special spirit of the rich culture heritage. Yes. Okubaawo okw'obusika bw'empisa bw'obugagga bw'empisa n'enneeyisa. Is the existence of the rich culture heritage. Era omwoyo guno mu kubaawo kwagwo And the presence of this spirit kitegeeza okubaawo kw'obusika bw'obugagga obw'ebyomwoyo. it means the presence of the rich spiritual heritage. Weewaawo Yes. wamu n'okubaawo kw'obusika bw'obugagga obw'obutonde. And the rich natural heritage. Kale tugendera ddala mu maaso n'okulaba obusika bw'ebyobugagga eby'empisa n'enneeyisa. We are moving on to see the rich culture heritage. Mu bufunze singa tukoteekawo gavumenti ya Africa, In brief, if we establish the one government of Africa, ffenna amawanga 5 agakola Africa all of us, the 54 nations that make up okuli Africa, Congo, including Congo, Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Nigeria, South Africa, Sudan, n'amawanga amalala gonna okuwerera ddala amawanga 5 and the other nations to make a total of 54 of them. singa tugagatta If we unite all of ne them tukola gavumenti emu and we establish one nga government tulina obukulembeze and we bumu, have one kwe rulership, kugamba nga tulina omukulembeze pulezidenti ogwo when we have one president, omu one president, nga wabaddako and tulina what's next? basenita They are senators. Yes. abatwala divisions oba abatwala amatwala ag'enjawulo nga East Africa, Those who lead the different territories like East Africa, West Africa region. Okyogedde bulungi musumba. the senators for the different regions, Basenators nga bafuga regions. the senators who rule over the Olwo regions, tulyoke tubeere ne bagavana aba states. and we have the governors of the states. Munnange tujja kuba tukomezaawo okwagala okw'enjawulo okwa Africa. We shall have returned the special Olwo love naawe for Africa. bw'onoobeera mu state yo And even you, when you dwell in your owulire state, ng'ogyagala ku you shall mutima, feel the love of it at heart. owulire nga mu butuufu bw'eba teriiwo And toliiwo, you feel in its absence, you're also not there. naye kati olw'okuba omwoyo gwo teguliiwo, But because that spirit is not buli omu present, yeekolera by'ayagala, everyone does what they buli omu desire. waddembe okweyisa nga bw'ayagala, Everyone is free to behave the buli way they omu want. ayagala okulyamu munne olukwe nga If bw'ayagala. anyone wants to betray the Omulala other, ye awulira ate okutunda munne nga talina gwe another yeebuuzizaako. thinks about selling the other without Kale inquiring. olw'okuba omwoyo gwo gwaggwawo, Because that spirit ceased, twetaaga tukomyewo gavumenti emu, we need to return the one government tugiteekewo, and we establish it ate tukomyewo omwoyo ogwo. and we return Nga that spirit. n'omwoyo ogwo we tugenda okugulabira, And by what we're going to see that nga spirit, tukomezaawo obusika bw'obugagga bw'empisa n'enneeyisa. is when we return the rich culture heritage. Abafirika tulina empisa zaffe nga za njawulo, Africans, we have our cultures, they are special. tulina enneeyisa yaffe ey'omuwendo nga ya njawulo. We have our special cultures and behaviors. Ng'omanyirawo nti oyo Mufirika ng'ogyeko okubeera kala. Besides the color, Omanye ennaku zino ngenda nendaba Abafirika ne nga oyo African you know, color. sometimes I look at the Africans and I know Ne that is an bw'obeera African ng'oli mu color. Buwarabu manye yo African color. Even if you're in the Arab states, I know you're an Kati African ng'ogyeko color. kale etwawula, Besides the colors that are tulina diverse, enneeyisa we have our yaffe. moral values. Yes, enneeyisa Our eyo. morals Bwe and tuba cultures. tubuuza tuba tutya, How do we be when we greet? twambala tutya, But what's our dress code? twogera How tutya, do we speak? tuyimba How tutya, do we sing? tutambula tutya. How do we move? Kati eyo empisa n'enneeyisa That culture eragira ddala nti twagala Africa. shows indeed that we love Naye Africa. olaba tetugyagala, woolabira nti tetugyagala, But by what you say that we don't love Africa, tutandika kutambula nga we tusaatuuka. begin to just walk meandering.
osanga omwana ow'obuwala atambula akulula ngatto ku street. Find a girl child, they move with their shoe in the street. Kati batandise kuyita bwereere. Now they are moving even how tebakyayambala buleega. They don't put on the bra. Tebakyayambala topu. They don't put on the top. Obasanga ayambadde ate bw'ayambala topu ayambala t-shirt wansi teri kiriyo. They just throw on the t-shirt, nothing down. Tukoppa bali Abamerika. We are copying the Americans. Ate bo babeera mu musana bwe gubookya bubi. For them, when it shines on them, it affects them. Empewo bwe bafuuwa bubi. When it gets so cold, it affects them badly. We have our culture. Kale singa tukomyawo okwagala kuno kwa Africa. If we return this love for Africa, tugenda kuzza empisa n'enneeyisa. We are going to return the cultures. Wabula nga tetunnabakubiza. But before we return them, nga tetunnateekawo gavumenti emu ya Africa. Before establish the one government of Africa, osaanidde omanye obusika buno obw'obugagga bw'empisa n'enneeyisa. This rich cultural heritage. Butuyamba butya ffe ng'Abafirika? What does it benefit us as Africans? Butuyambira wa singa tuteekawo gavumenti emu ne tubutumbula? How does it help us if we establish one government and we promote it? Yes. Omwoyo guno we gukomawo ogw'okwagala Africa. If this spirit of love for Africa returns, nga guyita mu mpisa n'enneeyisa bituyamba tutya? Passing through the cultures, how does that help us? Awo nno we tugenda otambulira olunaku olwaleero. That's what we're going to move by today. Nange omusumba Shalom Shalom. With me, Pastor Shalom Shalom. Era ndina abaweereza ba Mukama. I'm with the ministers of the Lord. As we were yesterday, wabawulidde bulungi nnyo. You heard them well. Omusumba Viola waali olunaku olwaleero. Pastor is present today. Olunaku lweggulo yatugambye. Yesterday she told us. Era waagenda otandikira nalese nkawandiise bulungi nnyo wano. That's where she's going to begin. I noted it down well. Namugambye ngenda kamubuuza bulungi leero. I told her I'm going to ask her today. Anti yatugambye tuwandiike firimu. She told us to write movie stories nga zitunuulidde empisa zaffe that are focusing on our cultures. Ebyo bigenda kuba bituyambirawo ng'Abafirika. How are those going to help us as Africans? Uyo ndowooza omwose buliro leero waali omusumba atugambeko hi. Pastor, say hi to us. Akogedde na muluzungu ekikakasa nti waali agenda kuba ate atwongerayo. Tulina omusomesa otimu oyo nno yatugambye nti tulina kuddayo ku nnono nga tetwogera vanachula nga twogera ennimi zaffe ez'obuzaaliranwa era agenda okwongera okutunnyonnyola zitugasizaawo ng'Abafirika. Omusomesa otimu naawe tulamuseeko tukuwulire. Nze ngenda basalutinga. Okay. For me, I'm going to salute you. Amen. Akusalutinze. Nange ne nkusalutinga. Ate tulina omusomesa Ivan Jasper. Olunaku olw'eggulo nno yatukoze bulungi. N'agamba ekisinza otutta byansoma. Kubanga ne yatuwandiikira history. Teyali Mufirika. Awo ne neebuuza wa gye tudda. Era bwe tutambula bwe tutyo tukomekererezaawa. Omusomesa Ivan Jasper. Naawe tulamu Seko. Amina. Neyanziza nange. I'm very grateful olw'omukisa guno kubanga nkomyewo nate. For this opportunity that I've also returned. Uzaako nnyo mulabya Focus of God TV. I greet you, our dear viewer on Focus of God TV. Akawungeza akalungi eyo. A good evening wherever you are. Program Government Africa. The program, the Government of Africa, the Kingdom of Africa. Era twegatteko. Join us. Okubanga tuzza obujja. As we revive. N'okuddizibwa ku bijja. And restore all things. Era okusinga byonna. And in much of all, working together to see that we put in place the government of Africa. May God bless you indeed. I wish you a good program. Era nakwagaliza programu ennungi y'oyo nno gw'owulira ate ayogera oluzungu ate akubuuziza mu Luganda ekikakasiza ddala nti nalwa lumanyi. Kale tugenda kuba tutambula bwe tutyo n'abasumba nga bongera okututemeratemera obusika buno omanyi bwe tugamba obusika ekigambo ekyo kyokka obusika kitegeeza tukitambuliramu kyali badde kyaffe nga kibeera naffe ebbanga lyonna. You have dealt with us all the time. N'abaana baffe ne bakisanga ne tukyenyumirizaamu. Tugenda kuba tulaba obusika obw'empisa n'enneeyisa nga kya bugagga kye tulina. The rich cultural heritage is a treasure that we have. Kituyamba tutya ng'Abafirika. How does it help us as Africans? Olwo nno tusinziire okwegatta and we best there to unite tusobole okuzimba gavumenti emu ya Africa. That we build the one government. Naye wakati nga bagenda okuba nga bagabana naffe naawe weetegeka ogenda kuba otukubira essimu. You to prepare, you're going to call us. Yes. Otubuulire. And you tell us.
gwe obirabye otya wabiyiga otya yo yongedde kutegeera ki kuba kabona oluvannyuma lw'okutusomesa teweerabira naffe tujjanga mu Nehemiah essula ey'omunaana ne tujja ate okwongera okutemaatema okwongera okunnyonnyola okunnyikira tusobole okutegeerera ddala ebyo bye yatusomeseza olwo tufuuka abayigirizwa tubikole tubyongereyo n'emirembe egijja olwo nno tukole future entangaavu eya Africa kale weetegeka ogenda kuba otukubira ku simu n'osobola n'osindika messages okuyita ku mitimbagano egy'enjawulo okuli YouTube, Facebook, X Kale noteekayo buteesi Focus of God TV channel. All those platforms, just search Focus of God TV channel. Kuba otufuna bulungi. Find us straight. Omusumba Viola. Pastor Viola. Ntandike naawe. I begin with you. Oba ntandike n'omusomesa Otieno. I begin with the teacher Otieno. Oba n'omusomesa Ivan Jasper. Teacher Ivan Jasper. Ntandike nani gwoba osalawo gwe ntandika naye. You decide the one I begin with. Musumba yenna gwogamba okutandika asobola okutandika. Whatever you say, you begin. Ekirungi olunaku lwegulo mwalese buli omu ansuniddeko wagenda otandikira. A good thing everyone you left as kantandike n'omusomesa Otieno ayina engeri gy'asiriikiridde agamba kakagwe kunze akalulu kali eri ggwe ssebo. Yes, neyanziza nnyo Musumba. I'm very grateful, Pastor, kulwa program eno. For this program. Era nga ffenna tugenda giganyulwamu. And we are going to benefit from it as Africans. Kubanga tulaba omulimu gwayo omukulu. For we see its major work. Yes, boosting amaanyi mbakozi. The labor force. Mu mawanga ga Africa in the all African nations. Nekankano tetusobola kuboostinga amaanyi ago. But now we can't boost that labor force. Nga tukyeyawudde. When we are still divided. Era n'okukuuma our rich cultural heritage. Even protecting our rich cultural heritage kigenda tuzibuwalira. It's going to be hard nga tetusoose ku uniting without our unity. Batya. How? Kubanga fenna tulina bye tugabana. For there are things that we share or what joins us, what unites us as Africans. Which ones are those? Bantu people. We are all considered as Bantu people. N'olunaku lw'eggulu wakyogeddeko ekigambo. Even yesterday spoke about that. Naye bwe mba ntunuulidde ebyafaayo. If I look in the history. Ndaba nga Babantu basinziira nnyo mu East. I see that the Bantu based mostly in the Eastern, South, Southern, ne mu Central. And the Central regions. Africa. Central Africa. Regions zisatu. Kaitola anti ezo regions zinene. Don't you see that those regions are quite big? Okay. Okuba mu East, South ne Central. That means Gaza North yoka. Meaning that we are only remaining with the northern part of Africa. Even the West Africa. Bona baina that connectivity. They have culturally. They have cultural connectivity. Kati ebyo ebitugatta. What connects us as Africans is what we want to boost now. What makes us unite as one? Wakati Musumba wagambye tugenda kulaba emiganyulo ki. You talked about us seeing the benefits. Bituyamba tutya fenga twegasse. How it benefits us when we unite. Empisa neneeyisa nga yemu. When we have the culture and with the same culture and morals. Kuba ekintu okubeera nga kimu. For one thing. That means waliwo ebibagatta nga bingi. It means that there are so many uniting factors. For example, the language, the food, the artistic works, that is in how we used to write our history in the old days. Nga tusobola okukwata art waffe ne tubumba ekintu. That we could take our art pieces and mold something. Naye nga omuntu asobola kangeze akutte ekibumbe ky'omuti. Let's say someone makes a monument out of wood or someone hunting to give you the history of how they used to live, how they used to carry
how they used to unite and connect. kubajjukira ebiro ebyo For those tewaliwo times, colonial borders. there were no colonial borders. Tewaliwo nsalo za matwale. Yes, nga ndi waddembe okucrossinga over. I was free to cross from one region to another. Yes, from one clan to another. Ekyo kyokka kya creating that unity. That created unity. Yes. Obubeerawo mu masekkati awo. That was in the midst. Kati wenkireeta mu context eno nga twegasse. If I bring it, I happen to bring it in this context when we are united as Africans. Kubanga tulaba mu biro by'abafuzi b'amatwale. For we see in the colonial days, baali baatwawulamu. They had divided us. Omwoyo gwaffe guno ogw'obumu. This spirit of unity had gotten divided itself 54 times. Kati wano we tuyita mu gavumenti emu eya Africa. Through the one government of Africa, kigenda kukomyawo omuntu oyo omu. It will return that one person. Mu history oba mu luzungu bakita Pan-African Unity. That in English it's called omwoyo gwa Africa ogw'obumu. Buli kyenkola, that everything I do, mba ndowooza ku Africa. I think of Africa. Nkyejja kunze personal nga omuntu. I take it from myself personally. Nze wemba nkoze kino ekintu ngenda kifunamu ntya. That if I do this, what is the benefit out of it? Eyo level nja kuba ngivuddeko. I will have left that level. Nga ndowooza ku Africa eyawamu. I'm thinking about the entire Africa. Ne states zonna zonna ezikola Africa manzi and all the states that make Africa. Kubanga we tulaba kati kanku ekyokulabirako. For example, we tubeera mu gavumenti emu eya Africa. While in one government of Africa, kigenda twanguyira nnyo. It's going to be very easy for us okukuuma our cultural heritage. To keep our cultural heritage. Kigenda twanguyira nnyo. It's going to be easy indeed. Kubanga bw'ofuna ekikunyiga. For when you get something hard pressing you, ngenda kujja nkulwanirire. I'll come in and fight for you. Solidarity egenda kubeerawo. Obumu bujja kubeerawo. Sigenda kukkiriza ekika kyo kinyigibwe. I won't leave your tribal clan to be oppressed from Western influence. By Western influence oba abafuzi ab'ebweru. Yes. Basobola okujja ne bayimportingamu ennyambala embi. They can come in with new dressing, indecent dressing. Nga tudividinze. As we divide, yes. Strong and we cannot make decisions. We fail to be strong and fail to make decisions. But when we are one, tusobola okulwanyisa that external influence. We can fight and tusobola rebuke them. Tusobola okulemesa abafuzi ab'ebweru. Abatulemesa. Bikontana n'empisa n'enneeyisa. And we tell them that what you're bringing in is going to line with our cultural morals. Bwe tuba nga tweyawudde tetusobola kugaana kintu kyonna kye bayingiza mu ekyonoona empisa n'enneeyisa yaffe, ekitegeeza nti okukuuma empisa zaffe n'enneeyisa yaffe tulina kwegatta ne tuteekawo gavumenti emu, olwo ne tusobola okuzikuuma, ne tusobola okuziganyulwamu. Ekitegeeza nze okubuuza nti zituyambira wa, kitegeeza ffe nga Abafirika tulabanga ezitatuyamba lwa nsonga tetusobola ziprotectinga. Naye nziza kansooka mpulirizeeko omusomesa Ivan Jesper ndabe ye kyagamba. Omusomesa Ivan Jesper, bwe bagamba nti empisa eno oba ekyobugagga kino ekyobusika ky'empisa n'enneeyisa kikola oba mukululo oguteekawo okumasaamasa mu njogera, mu njogera ez'enjawulo ez'obuzaaliranwa, mu byafaayo eby'ekitiibwa, ebirambika amataka gaffe. Historical landmarks. Kino okyogerako kituteekawa. I'm very thankful, Pastor, for that opportunity. The heritage, our cultural heritage.
bukulu nnyo. It's very important. Kubanga ne kakati tukyabulina. For we still have it even now. Twabunabula tukyalaba mugaso gwabwo. But it has been diluted. We no longer see its value. Era okuzza okubukomyawo nga bo. Reinstating it. Kiri musoka kuzza bujja amagezi gaffe tutegeere. It means first aligning our mindset. Bugagga Katonda bwe yali atuwa. And we get to understand that it's a treasure that God gave us. Ne bali yabawa obwabwe. Like God gave the other Western world. Kati fe buno waffe yatuwa. What God gave us here, we have to delight in it, love it, and walk by it, so that we make even others love it. But before we get there, Pastor, you ask how it can benefit us. Yesterday I talked about tourism. It was one of them. But there was another reason. You know, we say there is a lot of lack of job opportunities in Africa. Yes, many Africans have started, but they are jobless. But had we based in our culture and morals, it can be enough for us to create jobs. For example, that you'll find that in every culture morals, for example, the dressing style, you'll see that we have diverse dress codes. Like you said, Abaganda in Uganda put on the gomasi wear. Then you go to another culture where you find them putting on kitengi wear. And all the other types of clothes. Awo nsaba okubuuliza ompeeyoko ku mirimu egy'enjawulo gye nnyinza okugamba nti kale singa embanga ndi mu bya mpisa ne neeyisa sobola okukola emirimu nga guno ne guno. Kati musumba era mbadde nzija wennyini. That's where I was getting to, Pastor. Naye okimanyi nti n'engoye ezo zonna ze nzogeddeko. Do you know that all the clothes I talked about, nga ziva ate eri bweru. We import them from the Western world. Tewali zikolebwa wano eno. There is none that is manufactured here. Tugenda import. Gomesi baji export. Gomesi tuji export. We export the gomasi materials. Tujigula tuji importing paka wano. Yes, we import it here. Wanetunga butunzi wano eno. Ebitengi the bitengi wear, we still get the materials up from abroad. Kati bwengenda nga wano mu Uganda. That for example, if I go here in Uganda, in town, you'll find people tailoring gomasis, tailoring bitengi wear. The tailoring, it's like finishing, putting on a finishing on a house. But when there is actually someone who did the construction, of which the construction is the major work, and they benefit much from it, and you just coming to finish. Yes. And you think that you have done something. Yet the money has passed by you. Which means that you go back to our culture. Abantu bajja kufuna emirimu egifulumya engoye. Even people will get jobs for manufacturing clothing. Ensonga eno egattawamu ensonga gy'oyogeddeko ey'okubanga tukomyawo government emu ya Africa. This issue goes back to the bringing back of the one government of Africa. Singa tuba tuzaawo government emu ya Africa. That if we put in place the one government of Africa, kigenda tuyamba kuba ojasanga waliwo skills ez'enjawulo. It will help us for their different skills. Waliwo skill eyandibadde ekola gomesi. For example, a skill for making gomasi. Ngatajiina ali mu Cameroon. When the one who has it is in Cameroon, for example. Kati ffe tubeera mu Uganda twagala gomesi. And if we need them in Uganda, and find that no one can do it, tumaliza abachina bagitukoledde. We end up that it's a Chinese who have to do it for us. Ekisooka ffe omwoyo guno gw'akagala Africa gwatuvaamu tetwekkiriza nga ffe Abafirika. The spirit of Africa decides to be in us as Africans. Ate ne wabanga Omufirika agezaako kuba nga akola. And even when an African tries to work, tetwekkirizaamu. we still don't believe in each other. We don't encourage each other. Simanyi oba kyekyo kyogezaako okutegeeza. There is something I'm looking at here. I don't know if it's what you're trying to mean. Our dress code. Kati tugeze nga gomesi. For example, the gomasi. Bali ate be bategeera kalicha yaffe ne bazikola. Is it those people who understand our culture and make them and then send them to us? Kati
when they come to Africa, they find artistic pieces that we made. For example, the art we put on our hats. When they see that art, that beautiful art, they saw business out of it and went out and put those designs on clothing. And they brought those designs on, for example, you yarn for them and buy. Yet had you had the potential to do them here, you'd still do it, buy it, but even the money out of it still benefits Africa. So we end up building the Western world instead of Africa. Wow. They benefit from us more. Tugenda kufuna skills ezenjawulo okuva mawanga agenjawulo aga Africa. Abali badde bagendo subule China gomasi. Yes, that people, for example, who would be going to China to import clothes that they would now be getting them from the different African countries. The people who can make them are also here in Africa. But because that spirit of the love for Africa ceased to be in us, even when they try to make it, you leave it there and go and buy the Chinese one. Before I get there, Pastor, there is once I saw when they were making forks. Those forks being made in Uganda, East Africa. Yes. But even the Ugandans who made those forks branded them to have been made from the Western world. Made in Uganda. Knowing that if they put on made in Uganda, it won't be bold. What happened is, then Ugandans end up buying it because they have seen it's branded made from somewhere else. Most of them I say are made in China, but they are made here. But because we don't have the spirit of the love of Africa, we know that if I brand it made in Uganda, you won't buy it. So they try to play around and put made in China. Because the spirit of love for Africa seems to be in us. Focus of God TV. Tugenda maaso n'okubanga tulaba obwetekawo government ya Africa. We are moving on to see that when we establish the one government of Africa, we return the spirit of Africa. That was answer number 5. In the part 14. In this program, the government of Africa. If we establish the one government of Africa, we return the spirit of love. When that spirit is there, or the presence of that spirit, is the presence of the rich culture heritage. And the rich culture heritage, munange kwe kubanga tuteekawe omukululo oguteekawo okumasa amasa mu njogera zaffe. It is to set up the legacy that shines through epic oral traditions. Enjogera zaffe z'obuzaaliranwa, epic oral traditions, mu byafaayo eby'ekitiibwa ebirambika amataka gaffe, majestic historical landmarks, awamu n'okumasa amasa okw'enjawulo, and vibrant rhythm, okwogera okw'enjawulo, and the vibrant rhythm, diverse artistic. Yes. Kati ebyo bwe tubiteekawo kitegeeza tuba tukola ekyo. It means we do that. Naye ngenze ne mbuuza abakulu bano byo bitugasa bitya. But I've asked these ministers, how do they benefit us? Ndowooza owulira. I hope you see. Ne fooko tuteekako byeri. Even the folk we brand it differently. Oh my God. Ako kanewunyisiza. That has surprised me. Omusumba Payola. Pastor Payola. Usinda bakuwulira kuteesaako. I haven't heard from your council. What are you saying? Yes, indeed. Thank you, Pastor. Mpozi. Maybe. Cultures are phenomenal. Our cultures and behaviors. Zirina bingi.
They have many. Singa tuzikomyawo. When we restore them back mu bugagga bwazo nga bwe zaali, in its riches as they were, okugasa continent yaffe nga eggwanga lyaffe Africa, that it can benefit our nation Africa. Era nga mu nsonga eno, and in this point, nga bwe mbadde mpulira nga baganda bange babadde bateesa, as I've been hearing, ndaba nga oba osobola ogimenyamu mu ngeri zino ez'enjawulo. You can break it into different ways. Engeri gyekitugasa, for example, mu games and sports. How it benefits us, for example, socially, games and sports, politically, politically, health-wise, mu byobulamu, economically, mu byensuubuligana. Nga musomesa abadde akyogerako from the economic perspective. Ng'omusomesa abadde akyogerako mu byenfuna. Naye kati era mbadde nsaba nzireyo wali mu games, music, games and sports. And I was requesting to go back in music, games and sports. Nga nsaba nti ne bwe tuba tukola firimu zino. And I request whenever we are making movies, firimu y'Omufirika, the African movies, wembeera wano nga ndi musoga mu Uganda, when I'm in Soga in Uganda, nsinzire wano, I base from here, nzanye firimu yange maze ogiwandiika bulungi. I act a movie when after scripting it, omwoleso guno nguteeke nguzannyire mu lulimi luno lwentegeera obulungi. I exhibit it in my language that I know very well. Nkimanyi bulungi nnyo nti nja kusobola okwolesa ekyo kyennyini kyempulira ku mutima gwange kiveeyo bulungi. For I know I will exhibit what I can bring out very well. Nga seetaaga na fiction nnyo gwe bateeka wano mu firimu. And I don't need much fiction that is put in movies. Kubanga nja kuba njolesa kyentegeera. For I'll be exhibiting what I really know. Fiction oba otegeeza ki? Bw'ojingirira akantu nga kale naturally tewandikakoze. Nga bulaba science fiction. Something that you it's bibeera nnyo mu firimu za action. Ne bakola akantu ng'olaba sika bulijjo. They do unusual stunts. Naye nze kati ngende nkola omwoleso gwange oba firimu yange. I go make a movie. Olw'okuba njijayo ddala wali mu lulimi lwentegeera. Because I can exhibit it in the language that I know most. Njijayo ekyo kye nabadde mpulira nga njiwandiika. I can bring out the actual feeling nga Mukama of it. agimpa nga nkirowoozaako kyennyini ne njijayo ekinyusi. And I really think and bring out the actual content. Punch, for example, nji acting mu Luzungu. Now when you tell me to act it in English, challenges nyingi. I'll get a lot of challenges. Kubanga oluusi waliwo obugambo bw'ojja okungamba okwesanga sikategeera bulungi. For instance, you might tell me to use some words that I don't understand very well. For when I was in using my native language, I wouldn't have used that. Wano bwe tuba nga tugenda ku mutindo n'omutendero gw'ensi yonna. When we are heading the global standard and stage. Muli ndowooza yalibadde nga modernity. Okubanga n'okwolesa okwo tukuleeta mu Luzungu. That exhibition should also bring them in English. Musumba. Yes, Pastor. Kati atera si kibi okukoppa ebirungi bali baganda baffe bye balina. It's not bad to copy the good things our brethren are doing. Nkugamba jjo. But as I told you yesterday, tulaba wano Obufilipino. We see the Philippine movies. Tulaba Obukoreya. The Korean movies. Tulabye waliwo movies nyingi busops bungi obuva mu Latin America. There are many movies and series that come from Latin America. Ate otuula n'otunula n'olaba kano n'olaba kali. And they act them in their native language. Because they put out what they really want you to see. For bafulumya ekyo kye baagala olabe. Then bafuna aba translators. And they get abavuunuzi. Yes. Kubanga baagala ki kye bali. For they want to really exhibit who they are. They are proud of their language. This promotes the art in them. Kino kitumbula obuyiiya mu bo. It promotes their film industry. The film industry. Yes, kitumbula industry ya filimu ya za. Muli nali ntunulamu. Naffe mu Africa tulina movie industries. Even in Africa have movie industries. Kati nga bwolaba Nigeria. For example, Nigeria. Tulinayo Nollywood. Tulinayo Nollywood. Ne wano mu Uganda tulina Ugawood. Ugawood. Yes.
Wakaliwood zonna ziri mu Africa kati mulindo woza nti gwe tolabanga twetaaga bwetaazi modernity as in ne tubikola nga tulinga bali okusobola competinga ku mutindo n'omutendero gw'ensi yonna. That's what I'm trying to elaborate. Industry eya film that our African movie industry ebadde nnyo limited olw'okuba nti no twagala actinge mu luzungu. It was too much limited for we wanted to act naye nga singa for example tujjayo ne tu actingira mu nnimi zaffe for when we act in our native languages like our brethren abroad there translators gwe bwolaba eno obulabirira okuwulirira mu luzungu nze n'obuluzungu tebunyumira balina kusooka ku translatinga mbiri waliwo ne bwe bayisaako ebigambo awo subtitles lwakuba kale obumu bubeera bw'abadeefu naye nga nange nsobola okazanya mu lulimi lwange ne bakuyisizaawo ebigambo by'oluzungu otegeera nensobola okujjayo obulungi bw'ekyo ekintu ekiri mu nze kye nabadde njagala okubuulira nga nzanya firimu eno nepromotinga nange olulimi olufirika. Kansooka embuuzo omusomesa otiimu oba oliawo ye anaakiraba kuba mpulira nga bw'oŋŋamba tugende twolese mu nnimi zaffe tuba tunakompitinga tutya omutindo n'omutendero ogw'ensi yonna ng'ate tuli mu nnimi zaffe zino. Pastor, this is olaba, for example, I'll tell you the Latino soaps. Musumba they get people who know English. For example, nenjogera ekigambo mu Luganda. Kangeze when I speak there are those special translators. Waliwo abavunuzi amanji nga kyenjogera mu translation abasobola okugattaganya ebyo byenjogera bwawulira n'owulira oluzungu. When I speak you hear English. Yes. Nganze n'ogedde mu Luganda. Yes. Nganze what I'm looking at is promoting. Ng'ekyo nze kyentunulira kutumbula. Nze ng'omufirika okubeera nga I act within what I feel. Nze ng'omufirika nga nfulumya otumbule olulimi lwo. Yes. Kubanga nkimanyi nti bwe nkoleramu olwo olulimi lwentegeera obulungi. I know when I act in a movie that in the language that I know what most. I want you to understand from this movie. Mfulumya obulungi mulimu ekyo ekintu kyempulira kyenjagala okwolesa. Let me hear from omusomesa otiimu weewaawo gwe muli tolowooza nti twetaaga competition eno tugikole mu byo bye bategeera tusooke tuze ebbali olulimi lwaffe luno tusobole okutuuka ku mutindo n'omutendero gw'ensi yonna. omanyi okutuuka ku mutindo n'omutendera gw'ensi yonna walina okubeerawo competition. There has to be competition. awo wennyini competition kasiteebeerawo fenna tubeera tuyaayaana okufulumya ekisinga. Awo ze kati nkulaba kitegeeza tusigale n'oluzungu lwaffe. We stay with our English. Tuzanye movies zaffe mu luzungu. After movies in English. To competing. Ate musumba. Wanji. Ate nze ekyo sigenda kiwa. No, I'm not supporting that, Pastor. Ngokanga competition yetaaga. Kubanga no tuyina nnimi ez'enjawulo mu Africa. We have different languages in Africa. Otyo. Nze wano mu Uganda. For example, here in Uganda. Ndi Mucholi. I'm a Nacholi. Era njogera Oluluwo. And I speak Luo. Okay. Kati wengena ne actinga film mu Luluwo. If I act a movie in Luo. Nga ngenda okwolesa empisa n'enneeyisa yange. As I demonstrate my culture and morals. Yes, the rich cultural heritage. Yes, obugagga bw'empisa n'enneeyisa. Ye engeri emu gye ngenda obutumbulamu. That is one way I'm going to promote it. Okumanyika mu Africa yonna. To be known in entire Africa. Oluluwo lusobola okumanyika. Oluwo lusobola okumanyika. Njogereramu oluluwo mpulire. I hear. Bwe luwulikika. How it sounds. Ng'oyogera ekyo kyennyini. Speaking that very one. Njogera ekyo kyennyini. I speak that very one. Ginmatimu. Cha enini. Ka promoting. Kuona. Kere aworo kere. Kati nga binyuma okuwulira. Kati olaba kati we promoting ekyo. Kati kanku ekyo okulabirako musumba. Olaba aba Nigeria. Do you see the Nigerians? Wababera bayimba. When they are singing, bayimba mu lulimi lwabwe. they sing in their language. Wansi subtitle
And they subtitle down in English. In translate it in English. I can also act a movie. Yes, I can also act a movie. Concerning my culture, yes, my rich cultural heritage, where I come from, and I act my true history, speaking it in my language. For them to understand what I am trying to mean, the subtitles will run Now, Pastor Vero is talking about that issue, introducing it. There is a bone in that issue. You know these things of demonstration or movies. It's not about the language you speak, expression, but it also involves expression, the way you manifest it. I can give you an example. For example, in our schools in Uganda, East Africa, you find a kid speaking an English word and they speak it wrong. They laugh at them. Yes, they can, for example, speak Luganda very well. Why do they have to laugh at them? Yes, when the Americans speak our Luganda the wrong way, no one laughs at them. Why do we laugh at our fellows when they speak English wrongly? It shows that we don't believe in ourselves. Another issue that comes in, Pastor, there. Like you saw them laugh at them. If you take them to, for example, act a movie, and you give them to speak a language that is foreign, where they know that when they speak a word they are going to be laughed at, they're not going to demonstrate clearly what they want to bring out, because they'll have fear in them. They'll show a plastic picture which they are not. Yes, it's in their language, they will express it properly. Come out of there, I said. I said you get out of there. And when they speak it in a foreign language, ensonga yange eri wano ekyenjagala muntegeere simanyi oba nze njagala muntegeere oba nze njagala okwongera otegeera kyemugezaako okuleeta tufuuba tubeere ku mutindo n'omutendero gw'ensi yonna. Singa tubanga tutadde bali olulimi luno olwaffe kale bwe twogera ku obugagga obw'obusika bw'empisa n'enneeyisa, ekimu ku byo z'ennimi ze tulina. Tulina ennimi enkumi meka? We have 3,000 languages at home. Yes. Era tulina ethnic groups enkumi meka? And we have 3,000 ethnic groups. Singa tuziteeke bali netugenda ku mutindo n'omutendero ogw'ensi yonna. And we go to the global stage and standard. My issue is here, Pastor. Wali nyimba baganda afa South Africa zibayimba. Ne wali nzimu zitwageddeko jjo. There are certain songs our brethren from South Africa sing. Mukwolesa kuneno ba games and sports. Yes, when you come to games and sports. Olimi lulizo banga sirwe lukuru ennyo. Okay. Okubanga lokopya oliri. The language may not be that important, but bringing out the actual picture, yes, to get a feeling of what you're demonstrating. Even if you don't understand the song, but you feel it now. Because they sang what they hear. Had they sang it in English, would you yes.
naye tewandifinye firu yalwo. It would have been in an international language. Tulina abaana bayimba n'owulira obulungi bwalwo. Kati Musumba singa ate zibayimba mu Luzungu bazimba mu Luganda. So what they sang in English, they sing it in Luganda. Abazandibadde ku mutindo mulala nnyo. They would be on another level. Kiyinza okulaga Musumba. What am I trying to say, Pastor? Nti bannaffe bava mu semazinga endala. Our brethren who came from other continents bakola ebintu ba filimu zaabwe emyeruso gyabwe mu nnimi zaabwe. Act their movies in their languages. Neki ekitukiza okuba nga naffe tujja ntuziraba eno. What attracts us to watch them here? Nnyo n'okulaba nga akiri baba bazitranslating nga tuziraba. And we really endeavor to translate them. Ku mutindo gwansi. Kati kitegeeza okuba ku mutindo gwansi. Olulimi si ekikulu. The language is not all that important. What are you exhibiting? What is the main value and what you are learning from it? If that exhibition has something more vital that you have to learn, even though it is the Chinese language, it will attract us to get a Chinese person to interpret in Chinese. This takes us to a global stage and standard. The global stage and standard means we speak the other people's language. We can remain speaking our languages but do things which take us on the global stage and standard. If we get all of them, exhibit them in our nation languages of Africa, and that's what you're showing us, and we exhibit them in our native language. The sweetness, all the realism, n'amaanyi ge bateekamu okwagala kwonna they involve all the love, ebyo byokka bisobola otuteeka ku mutindo all that alone will put us on the global standard and stage. Musumba atuli ku page ekitegeeza singa tubireka ebbali, meaning if you put them aside, tuba tetujjeeyo obuwoomu obwo brought out its beauty obalagavu Musumba ali mu Focus of God TV okola kyamaanyi okuba nga okyagyekuumiddeko. Tugendera ddala mu maaso n'okuba nga twogera ku ky'obugagga eky'empisa n'enneeyisa. Ekyo nno nga kye kiraga omwoyo gwa Africa. Ate abasumba n'abasomesa bongedde okunnyinnyonnyola n'ekitegeera. Mmanyi naawe olina w'otuuse mu kukitegeera. Mumanyi bagenze ne batugamba ennimi zino bwe tuba nazo mu bungi munnange zirina engeri gye zireeta obuwoomu obubalagavu obwo ne bututwala ku mutindo n'omutendera gw'ensi yonna. Nze nno mbadde mmanyi okuba n'ennimi ezaabwe ng'Oluzungu tujja tuuka ku mutindo n'omutendero gw'ensi yonna, naye munnaye Katonda yatuwa ennimi 3,000 munnange ezo zitumalirira ddala okutuuka ku mutindo n'omutendero. Tugenda zikola tutya? Tuteekewo gavumenti emu ya Africa. Tova ku Focus of God TV katuwummulemu tufuneyo oluyimba mu ddakiika emu bbiri. Mu butuufu twalifunyeyo oluyimba nga luli mu lulimi lw'Abafirika. Tufunayo oluyimba lumu oba bbiri kale nga ziri mu nnimi ezo ez'Abafirika. Mpulire ku buwoomu obwo ndaba oba tusobola otuuka ku mutindo n'omutendero gw'ensi yonna. Tova ku Focus of God TV katukomewo. Amakuru. The meaning of the government of Africa. These come from God, not from human beings. For the people and the people, not the other definition of social studies. They are given authority. Yes. Amakuru. The meaning of the government of Africa. These come from God, not from human beings. For the people and the people, not the other definition of social studies. They are given authority. Yes.
amakulu the meaning ga gavumenti ya Africa. of the government of Africa. Bino biva eri ani? These come from God, So eri ffe abantu. not from human beings. For the people and the people nedda. Not the other definition of social studies. Abakulembeze baba wagulira. Leaders are given authority. Yes. Otandise okujja Focus of God TV, discipling the world.
Ansuubira kukoze bulungi nnyo. I hope it has done you so good. Ansuubira ennyimbo zirabye. I hope you've seen the song. Abasumba kye babadde bagezaako okutunnyonnyola. The pastors were explaining to us. Okutumbula ennimi zaffe. Promoting our languages. Nga tuyita mu cultural heritage. Obugaga bw'empisa n'enneeyisa yaffe. Tugendera ddala mu maaso ne program government ya Africa. The government of Africa. Oba obwakabaka bwa Africa. Or the kingdom of Africa. Tuli ku kitundu kya 14. We are on the part 14. Kwanukula okwokutaano. The answer number 5. Yes. Nga tugenda mu maaso. And we're moving on. N'okulaba nti singa tuteekawo gavumenti emu ya Africa. You see that if we establish the one government of Africa. Munnange tuba tukomyawo omwoyo gw'okwagala Africa. Return the spirit of love for Africa. Era omwoyo ogwo we tugulabira. And by what we see that spirit. Kwe kubaawo kuw'obugagga bw'obusika bw'empisa n'enneeyisa. Presence of the rich cultural heritage. Kale we tuwummulidde. As we went for the prayer. Nga batugambye abasumba n'abasomesa. The pastors and teachers had told us. Nti munnange bwe tuteekawo ennimi zino ne tutumbula ennimi zaffe zo zokka zikola akatale ne tutuuka ku mutindo n'omutendero gw'ensi yonna. Nze nno mbadde ndowooza oba oli awo tulina kukozesa luzungu engeri gye luli nti lwe luli official tusobole okutuuka ku mutindo n'omutendero gw'ensi yonna. Naye naawe ogenda kuba otukubirako ku ssimu ngenda kusaba producer oteekeyo namba z'essimu. I'm going to request the producer to display the phone numbers. Ate batukubireko ku ssimu tulabe bo kye boogera and they call us to get here their ku nsonga y'okuba nti tukomyawo obusika bw'obugagga bw'empisa n'enneeyisa. About the point of returning the rich cultural heritage. Okulaba ng'ate tuteekawo omukululo oguteekawo okumasaamasa mu njogera ez'enjawulo. To ensure that we set up the legacy that shines through epic oral tradition. Mu byafaayo eby'ekitiibwa ebirambika amataka gaffe, majestic historical landmarks, awamu n'okumasaamasa kw'enjogera ez'enjawulo, and vibrant rhythm, diverse artistic. Ndowooza ennyimbo ziwulidde. I hope you've heard the song. Zibadde zoogera mu nnimi ez'enjawulo. They were in the different languages. Naye ng'ate zaffe wano z'Abafirika. And they are our native African languages. Naye nno munnayo lunyu ate tewali lunyumidde nga luli sisobola yadde olugeegeenya. There's one I've enjoyed. Kyenkutteko kimu mazina. It's called Ekai Eilata. Kindeetedde okuwulira obulungi ne ŋŋamba nti oba oli awo twetaaga oteekawo gavumenti emu ya Africa. Osobola okuyita ku WhatsApp n'otuweereza ku message, YouTube, ate ne tuzisoma message, ate ne tulyoka tweyongerayo, oba okuyita ku namba z'essimu ezo eziri ku screen, MTN oba Airtel. N'osobola okwogerako naffe. Abasumba waliwo ampeereza wano message amukkirize ngisome. Agambye pasita ekinnumye ennyo nti gw'olowooza ekintu kyokka ekiri mu luzungu kyekiri ku mutindo n'omutendero ogw'ensi yonna. Kati nnyimbiramu oluyimba nga Africa tewali ayamba mu luzungu. Sing for me the song Africa tewali ayamba in English. Olabe obanga binakunyumira. You see whether you enjoy this song. Nze Semugoma wane Zana. I'm called Mr. Semugoma from Zana. Omukulu Semugoma ebintu by'oluzungu bino. Mr. Semugoma, these matters of English. Nange nalowoozezza bulowooza nti oba oli awo. It was just a thought to me that perhaps ku mutindo n'omutendero kati Africa teri ayamba nyiza kikola. Abasumba mu ntaasi. Musumba. Nze manyi nyinza kubuuza ekibuuzo. You know, for me I can ask a question. Kibadde ennimi zino zetuusa ku mutindo n'omutendera gw'ensi yonna. If these languages were the ones reaching us to the global stage and standard, we would have reached there. For in schools they teach us that language right from the colonial eras. They've been teaching us in their languages. The French. In Uganda we speak English. Kenya English. Official language. That's what we call the official language. We would have reached on the global stage and standard. For if it was that language that could reach us there, there is something that we left behind, that the original thing.
the unique thing that when you look at it you get amazed. That's what we hindered. And we reached, got a copy from there. And it reached a point where they are not interested. Ne tubiteeka mu kopi ate ne tubibaweereza bagenda olaba nga atuze mu luyimba lwabwe tebikola makulu ne kitulemeza okutuuka ku mutindo n'omutendera gw'ensi yonna. Wow. Kitegeeza singa tuddeyo mu nnimi zaffe ne tupromoting omunayuganda n'aleeta ezize eziri mu ggwanga omunakenya bw'atyo n'omusouth africa bw'atyo ekitegeeza nabo bayayaana okubiraba ne tudda ku mutindo n'omutendera gw'ensi yonna. Wow. Wanyisebo. Yes, musumbawo wennyini tubeera ne market ebeemu. Okay. We have one market. Fenna tujja kuba tuyayaana okuwulira ennyimba eziva mu culture endala. The songs that come from the different cultures. Kati kangeze kati wano mu Uganda. Let me say here in Uganda. Omuganda waayimba. When the Muganda sings. Kati ng'olwo oluyimba lwa David Lutalo ne Nandujja. For example, the song we have seen. Baalugjayo bulungi mu lulimi Oluganda. They expressed it well in the Uganda language. Abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. As they counsel the girl and boy child. Okutandikira ddala mu nnyambala. From the dress code. Yes, n'enneeyisa yaabwe. And their character. Ekyo kyennyini tukitumbule we tukitumbula ebweru. If we promote that out there. Kigenda tusookera ddala mu cultures ez'enjawulo eza Africa. It will start from the different African cultures. Kangeze. For example, in Nigeria. Okubuulirira okwo. That council. Jukira subtitle ebadde eyitawo wansi. Yes, the subtitle was down there. Yes, nga buli mu Luzungu. You can't express yourself. Okay. Tosobola kujayo chicholi. When you're out of your indigenous language. Ng'ovudde mu ddala chicholi mu lulimi lwo. Atengenze nindaba Nandujja. Agenze nayimba ng'olabira ddala ne face y'ekyo. Oyagala omanye ekidda. Express the emotions very well. Kati ekyo kijja kubuna Africa yonna. That will go the entire Africa. Wane Uganda. And say for example here in Uganda. Kondoninga kino. Bawera kino. Enyambala embi tuligiwera. They are condoning the bad wearing or indecent wearing. Enneeyisa y'abaana abavubuka. The character of the youth. Bina tulimbiwera. Tubiwera. Kati okira market wegenda otambula. Alcoholism and that. Africa yonna. Bali kusimu tulabe. Producer bwembayo nali kusimu ngenda kusaba omuyisemu. Ate tulabe nga tuwogerako ffenna n'abalabi baffe. We speak with our viewers. Osobola okuyita ku MTN. You can pass via MTN. 0779 0779 17 9 musanvu emu musanvu 717. Oba okuyita ku Airtel 0759 mwenda mukaaga 5 965 ogenda kuba otufuna buterevu ku Focus of God TV ate tusobole okwogerako naawe gwe ensonga oziraba oti tuli mu biro bya kuteekawo gavumenti emu ya Africa singa tugiteekawo tukomyawo omwoyo ogw'okwagala Africa ate omwoyo guno ogw'okwagala Africa tugulabira ku kubeerawo kw'obusika bw'obugagga obw'empisa n'enneeyisa era nga mu mpisa n'enneeyisa bw'otunuulira ennimi n'ebika bye tulina toyinza nakukifumiitiriza singa ffenna tuyimusa amaloboozi ago ne twogera kuba ku simu naawe oyogereko naffe tuwulire ate kyoteesa ku nsonga eyo omusomesa ndaba okola bwoti olinga alina kyayagala okwogera esebo akabuzeeko just kadi katini awo. One misses something very little. Nga tuyimba nyimba oba emizanyo oba emyerose mu nnimi zaffe. As we are singing and exhibiting. Kadi ekibuzeeko kuba tubigezaako n'obikolera what is missing and what we try to do it. Tesobodde kuvaayo bulungi. It did not come out very well. Tumayizanga omunnayuganda afuuba okupromoting ekiki. And we ended up in Uganda trying to promote his own thing. Even the Kenyan does the same. Ne omunnagana atumbula ekiki. Even the Ghanaian does the same. Tumayiza tulinga ataba competing. And we end up competing. Naye singa twegasamu nga Africa. And when we join up as Africa, we shall have a united body to handle such issue.
kati esaawa eno competition erimu ffe ng'Abafirika erimu ffe naye ate tevaayo tumaze Afrika ate tulinga abeerwanyisa ate obwerwanyisa akatale kamanga malake tuguza baagale kino ekyaffe katumaiza tulinga ffe abagenye nga ate tukompiitinga and we end up competing amidst ourselves. Kamalira ali ku ssimu. Yes, hello. Let me hear the one on phone. Hello. Serunjoji Brian Maganjo twesimye okuwuliza sebo. We're happy to hear from you, sir. Sebo. Yes, sebo. Okay. Tweyanziza agambye ndowooza era abadde awagira kyoyogedde nti singa tufunayo omunayuganda najja ne yeegatta n'omuweesa endala ne bakola oluyimba ne batumbula ekyo kyali badde kikola amakulu ndowooza byonna era kukola gavumenti emu ya Africa. Wanje omusomesa otyo ate mwami ono omukubi waffe yakavaako ekyo kyennyini kiraga nti obumu tebubaddeewo ate wootunulira kati waliwo ennyimba ezimu abazungu ze babadde bakola ng'ate bajja mu Africa ate ne balonda abayimbi aba Africa okuva mu mawanga ag'enjawulo ate ne bakola oluyimba nga lumu ekyo wetubeera ne gavumenti emu eya Africa kigenda twawulira nnyo okunekitinga n'abawanga ga Africa abalala tugenda kubeera tulina guli omwoyo jjukira kugenda kubeera nga ffenna twewulira kati wetubeera nga tulina ekintu kye twagala okuggyayo nga exhibiting something great okulaga ekintu ekyamaanyi ekigenda okutunda mu nsi yonna kitwanguyira okugazalinga bakarakiters ab'enjawulo okukola ekintu ekiri mu massive nga ffenna tugenda kigabirwamu ng'ate kigenda kutumbula Africa nga kituteeka ku mutindo n'omutendero gw'ensi yonna kijja twanguyira nnyo nga tuli mu gavumenti omusumba Payola ndaba obudde bututwalaganya sigaze eddakiika zizo ziringa 2 wenda kusaba owumbewumbe ate tulabe bwe tutandika enkya producer bwe mbayo naali ku simu mu ddakiika zino mumpe ate mmalirize naye nga musumba Payola bw'atuwa ebigambo bye ebyokutusiibula. Musumba neyanziza nnyo ssebo. Thank you indeed, Pastor. Era nsuubira Mukama ng'atugulidde ebbanga. And I hope when God buys us more time, tujja kutunulirako ne ku sectors endala. We shall look at different sectors. Otunulako mu sector eri social. Yes, when you look at us in the social sector, our culture as Africans, engeri gye twapromotingangamu that socialism. The way we promoted obumu masekati gaffe nti n'okubuulirirwanga kw'abaana mu society, even the instructing of the children okuyita mu mpisa n'enneeyisa ey'Abafirika. Bingi gyebiri eyo ebyobugagga bye twamiisinga. Yes, there are many cultural heritages that we benefitinga bye twandiganyuddwamu zaffe zifeedinzaawe nga Abafirika. Kyova olaba empisa n'enneeyisa yaffe zigenda zisebengerera bweyongera mu Africa. And the evils kept on accumulating amidst us. To maintain the culture yaffe eno. Singa twakuuma buno eyatukipinganga socially. Enneeyisa n'enneeyisa yaffe yatukuumanga mu bumu. Ate omuganyulo munene ennyo gwe twandifunyeemu. We would have benefited a lot from it. Society yaffe ng'Abafirika. So that the society as Africans ebindingibwa ng'erina empisa esobola okuzimbibwa nga when it's upright. Okay. Basing on our culture. Amina tweyanziza. Amen. Thank you so much. Omusomesa Ivan. Nawe kozesa eddakiika embweti. Amanyi musumba ensonga zino obulungi obuzivaamu bugattagana buba bukolera wamu. Katujja singana nga mu Africa n'abayimbi bali bangi. You may find that in Africa there are many musicians. N'ennyimba ze bayimba tebasobodde zifunamu. Yet even the songs they sing they can't benefit from them. Buli ggwanga lirina ekitongole kya engeri gye batwalamu music waabwe. For every nation has a body that
controls their music. So when Africa is united, we shall have a body concerning that music, the way it's produced and distributed, and promoting it in strength. Yet there we shall be fighting the unemployment, and we earn from it. tweyanziza omusomesa Ivan abadde nga ategeeza gwe omuyimbi atulaba mukole ennyimba kale nga zikubiriza abafirika bonna okuteekawo gavumenti emu. Bwe tunaaba ne gavumenti emu mujja kufunamu nnyo n'okusinga nga muli buli omu mu gavumenti ye. Omusomesa otimu olina kyewoyagala otugamba mu ddakiika emu? Okuyita mu government emwene ya Africa, through the one government of Africa, bintu bingi bye tusobola okupreservinga. There is a lot we can preserve. Empisa n'enneeyisa yaffe, the morals and culture, kubanga tulaba empisa n'enneeyisa, because the morals and culture bye bijjayo kiki kye tuli. They are the ones that illustrate who we are. Okusookera ddala ennyimba, first of all the songs, ebiyiiye, the movies, the arts, the exhibitions. Kangeze omuntu asobola okubumba ensuwa. Oh, for example, the molding, different moldings. Naye nga behind it naye emabega waakyo waliyo story eriyo, waliyo olugero oluliyo, era nga gwe otunulira those drawings ku nsuwa eyo, that when you see that art, for example, in the pot, kijja kuwaliriza okuvaayo yonna gy'oli. It will call upon you from wherever you are to come understand the message illustrated on that pot, to come out to know what they are trying to illustrate. Do you see how we promote our culture? And even promote tourism. Yes. Amina, gwe ali ku Focus of God TV. The one on Focus of God TV. Obadde mulabi mulungi. You've been a good viewer. Munanga ate tetugenda kusobola kusukkawo. We are not going to go beyond this time. Yes. Okujjako kusaba tusinkana olunaku olw'enkya. And to request that we meet tomorrow. Program yemu government ya Africa. The same program the government of Africa. Oba obwakabaka bwa Africa. Or the kingdom of Africa. Webale nnyo gwe abayise mu mikutu egy'enjawulo. Thank you so much those who have communicated by different channels. Ngo communicating naffe. To communicate with us. Mukama kuwa mukisa. May God bless you. Ate mpozi tukugamba nti byowulidde teeka mu nkola. I tell you what you've heard, you implement. Ebirungi teeka mu nkola ate ebyo and you flee from the bad ones. Tujja kusobola oteekawo Africa yawamu etuukiridde nga tuyita mu gavumenti emu. Naye awatali gavumenti emu ya Africa tetujja kusobola kugatta Africa. Africa okubeera obumu tulina kuyita mu gavumenti emu. Olwo nno tusobole okugatta obumu n'omwoyo ogwo ogw'okwagala Africa. Mu ngeri ey'enjawulo neebaza ate abaganda baffe abatuteeka ensimbi. I thank our brethren, the sponsors obuweereza obw'okumanya Katonda okujjudde of the full knowledge of God International Ministries. Nno nga bali mu Gear Up. They are of the Gear Up. Baganda baffe aba Gear Up. Our brethren of the Gear Up team. Bakola nnyo okuba omanyi wano tulina week ya Gear Up. We have a week of Gear Up. Abali mu Gear Up ne batuteekamu ensimbi. The Gear Up team, they sponsor okulaba nga programu ebaawo. To ensure that the program happens. Tweyanziza nnyo tweyanzege Mukama abawo. Thank you so much. May God bless you. Tiimu yonna gye tukoze nayo. The entire media team worked with, from the camera operators to the ones in the control room, okulaba ng'ekifaananyi ne sound biyitamu bulungi, ensure that the sound and the image is clear. Producer mwenna Mukama bawo all the producers, may God bless you. Ate mu ngeri y'enjawulo and in a special way, kabona ayigiriza ssebo tweyanziza the teaching priest, sir, thank you so much. May God really bless you. Akwongere nate amaanyi buli kiseera yeesala ngisaba. May he add you more strength. Always pray this prayer. Osobole okuyimirirawo ku lwa Katonda ne ku lwa Africa. That you might stand for God and the entire Africa. Olwo osobole okutondawo ate embeera etuukiridde ey'obukkakkamu. That you create perfect harmony. Olwo nno ffe era tukugamba kimu, tuli mabegawo okulaba nga ate tuteekawo gavumenti emu ya Africa. Obadde mulabi mulungi, tetugenda sukkawo wano, ate tugenda mu program obuweereza mu Africa. Tova ku Focus of God TV. Ebirungi ebirala bikyajja. Tusinkana olunaku olw'enkya. Beera bulungi. Weera. Amakuru. The meaning of the government of Africa.
Bino biva eriani? These come from God. Not from human beings. For the people and the people. Not the other definition of social studies. Abakulembeze baba wabuyinza. Leaders are given authority. Yes. Otandise okujja amakuru. The meaning of the government of Africa. These come from God. Not from human beings. For the people and the people. Not the other definition of social studies. Abakulembeze baba wabuyinza. Leaders are given authority. Yes. Otandise okujja amakuru. The meaning of the government of Africa.